Good day everyone, especially to Ma'am and Sir. I am Anaphy. I'm Legardaso from Bachelor of Science in Nursing, first year, section 9. And today we're going to be talking about the nervous system. But what is the nervous system? Well, tara na't alamin natin ang ano nga ba po ito? Well, to answer po yung question nyo po, ang nervous system po, siya po yung body's communication network po para po siyang internet po or social media po na na sa-send po and nag-receive and nagpo-process po ng information from both inside and outside po ng ating katawan. Siya din po nag-aalaw kung paano ka po mag-isip, makaramdam po, kung paano ka po mag-move and mag-respond po sa environment po. Tapos, you must be wondering po, how does the nervous system works? Well, yung functions po ng ating nervous system po, first we have yung sensory input po. Siya po yung nagagather ng information, nagmo-monitor po ng mga changes. Tawag po dito is stimuli, nag-occur po siya inside and outside of the body. Tapos we have is integration, the brain or spinal cord na nagpo-process po sa input and siya po nag-process, nag-interprets po ng sensory input and nag-decide po ba siya kung necessary po ba yung movement po. Then we have is motor output, responsible po siya to send information po sa muscles po, sa glands po natin. Tapos we have dalawa pong main divisions po. We have is the central nervous system po. Si brain, sa central nervous system po, we have brain. Siya po yung nagko-control po and nagpo-process po ng information and siya din po nag-mimic po ng decisions. Then sa spinal cord naman po, siya po yung nagko-connect sa brain to the rest of our body po. Siya din po nag-coordinate ng reflexes po. Then we have is the peripheral nervous system or PNS po. Lahat po ng nerves nagba-branch out po sa spinal cord and our brain to the rest of our body po. Then, yung subdivisions naman po ng PNS is we have a somatic nervous system po. Siya po yung nagko-control ng voluntary movements, gaya po ng pag-move po ng arms, ng feet. Then, autonomic nervous system naman po or ANS, nagko-control po siya ng involuntary functions po like heartbeat or pagdadigest po ng food. Tapos, nagdi-divide po ito sa dalawa. We have a sympathetic nervous system or so-called fight or flight. Then, we have is the opposite naman po is parasympathetic nervous system po. Siya po yung nagpapakalma po sa katawan. Tawag naman po siya rest and digest po. Tapos, meron po tayong mga key cells, neurons. Yung main function po ng neurons, siya po yung nagtatransmit ng electrical signals. Tapos, si neurons naman po, may tatlo po siyang classifications. Meron po tayong multipolar. Ito po yung pinaka-common po. Siya po yung, marami po siyang extension, para po siyang spider po from the cell body. Lahat po ng motor and neurons are multipolars po. Tapos, siya din po yung pinaka-common po. Then we have is bipolar neurons. One axon and one dendrite lang po siya. Nakalocate po siya sa special sense organs such as yung nose po natin, eyes, and rare po siya sa adults. Then, pangatlo po is unipolar. Yung neurons po have short single process leaving the cell sensory neurons found in the PNS ganglia. Yan po. Then, moving on po sa functions po ng neurons, we have irritability. Ability po siya to respond to stimulus and convert it to nerve impulse. Tapos, we have
pangalawa po is conductivity, ability to transmit yung impulse po to other neurons, muscles, or yung mga glands po natin. Tapos we have is glial cells. Siya po yung nagsusupport and nagpro-protect po sa neurons. Now moving on to reflexes. Yung reflexes po are rapid or predictable involuntary responses po to stimuli. Meron po tayong two types po neto. Two types of reflexes. We have a somatic reflex. Reflexes that nag-i-stimulate po sa skeletal muscle po natin. Then we have a involuntary po, pero normally skeletal muscles po are voluntary. For example po, pulling po yung hand away from hot objects or cold objects po. Then we have is autonomic reflexes na nagre-regulate po sa activity ng smooth muscles, gaya po ng heart and glands. Example po are nagre-regulate po siya ng heart and blood pressure, digestive system, ganun po. Tapos, moving on naman po tayo sa brain or anatomy of the brain. So, ang major regions po ng brain po natin we have is the cerebrum. Largest part of the brain po siya na nag-divided po into two hemisphere, left and right hemisphere po, which controls opposite sides of the body. Gaya po ng, kunyari po yung left ko, kaya control niya po yung right ng part ng body ko. Tapos yung right ko, nag-control niya po yung left part ng body ko. And siya po yung responsible po ng consciousness, memory, voluntary movement, and sensations po. Yung part naman po or mga lobes po ng ating cerebrum ay we have is the frontal lobe. Dito po siya, responsible po siya for decision making. Para po siyang driver po sa kotse. Then we have is the parietal lobe. Siya po nagpo-process ng touch, ng temperature, and ng pain. Then we have is temporal hearing and languages po. Then occipital po, which is sa back of the head. Siya po yung sa vision and visual processing. Then we have the cerebrum, located po siya sa back, sa likod, and underneath the cerebrum. And siya po yung tawag po sa kanya is small brain. Siya din po nagpo-control sa coordination and posture po natin. It also involves in learning motor skills, kaya po pa na pag-ride ng bike po. Then we have is my favorite, brain stem. Nagko-connect po siya sa brain to spinal cord. Nagko-control po siya ng involuntary functions essential for survival po natin, like breathing and heart rate po natin. It is made out of three parts po. We have is midbrain. Siya po sa reflexes, eye movement, auditory. Then we have pons. Nagre-rely po siya sa signals na nag-involve ng sleep and respiration. And we have is medulla oblongata. Nagko-control po siya ng basic vital functions po natin, like heart and breathing. Then, pang-apat po is the encephalon. So, the encephalon, located po siya sa between the cerebrum and the brainstem po. It includes po natin is thalamus. Ito po ay relay center po ng sensory information na pupunta po sa cortex. Then, we have is hypothalamus. Siya po nagre-regulate ng body temperature, thirst, and sleep po natin. And we have is epithalamus po. Ito po ay nag-includes ng pineal glands, which nagre-regulate po ng sleep, wake cycles, or melatonin po natin. Then, let's move on naman po tayo sa ating mga cranial nerves. Finally, meron naman po tayong mnemonics po dito, which goes O to touch and feel very green vegetables heaven. So yun po. So we have 12 cranial nerves po. Then moving on naman po sa functions niya po. First po ng ating cranial nerve, si O, olfactory. Siya po ang responsible po sa ating sense of smell.
optic. Pangalawa pong cranial nerve. Siya po responsible sa ating vision. Pangatlo po is oculomotor. Siya po responsible sa eye movement, pupil constriction, eyelid elevation. Tapos pangapat po si trochlear. Eye movement up and down po, or down and inward po. Then, panglima po si trigeminal. Siya naman po sa facial sensations like chewing po. Then, yung pang-anim po is abducens. Eye movement po, lateral naman po siya. Then, we have is facial, pang-pito po. Facial expressions, taste, yun po. Saliva and fear production po. Tapos, pang-8 po is vestibulocochlear. Siya po yung responsible sa hearing and balance po natin. Then 9 is glossopharyngeal po. Siya po responsible sa taste, yung back of the tongue, swallowing, saliva secretion. Tapos pang 10 vagus, parasympathetic controls of heart, lungs, digestion, speech, swallowing po. Tapos pang 11 po is accessory. Sa spinal naman po siya. Yung shoulders and neck movement po natin. Then we have last is hypoglossal. Tongue movement naman po siya. Then, meron po tayong mnemonics naman po na para kung malaman po natin kung sensory, mix, both, or ano po siya, motor lang po. Meron pong tinuro sa amin si Sir na mnemonics. Kanta po siya ng London Bridge is Falling Down. So, first we have se, se, mo, mi, se, mi, mo, se, se, mo, mi, se, mi, mo. Yun lang naman po ang aking natutunan sa nervous system. Thank you po for listening.